صباح الخير بنات. Good morning everyone. So today we start the last chapter of this course, uh, which is about the long term or the planning, financial statements planning for the firm and the valuation of the venture. So the good thing with this chapter that I think it will be easier than the chapter 6 because we will use the same process, the same techniques that we have learned during the chapter 6, except that for this one, we will try to make planning for the long term, right? For the chapter 6, we have learned how to plan or how to build the forecast for the balance sheet, the income statement, the cash flow statement, and the cash budget for the short run, which means we have made a monthly forecast, right, for less than 1 year. Now we'll try to do the same things, but for annual forecasts and for more than 1 year. The goal is to have annual, pro forma balance sheets and income statements, so we can use these forecasts to value the firm. Because remember, we have agreed that when the ventures is growing, probably, and it is most likely that the funder of the ventures would need external help so it can continue to grow his business. It's his business, right? So, and since the firm is still not listed into the stock markets, so we cannot know with accuracy. We cannot know the real value of the stock of the firm. فبنقدر نعرف يعني كم السهم الشركة بيسوى حقيقة، لأنه الشركة لسه مو متداولة في البورصة. And on the other hand, the firm cannot have or will face difficulties to contract bank loans, because the firm is still a young firm and the banks are very skeptical regarding giving loans to young firms. والجهة الثانية، الشركة صعب تاخذ قروض من عند البنك لأنه لسه الشركة لسه يعني بتقول يا هادي لسه بادية الحين، والبنوك في العادة بتكون دائما متخوفة أن تعطي قروض لشركات لسه بادية، ما عندها تاريخ، ما عندها ثقة معاه، ما في علاقة ثقة بينها وبين الشركة هذه. ف the most likely solution for such ventures, for such growing ventures, is to raise funds or to raise or to issue new shares and to accept new shareholders in the firm. فالحل يعني أكثر حل متداول وأكثر حل يعني معقول أنه الشركة راح تضطر في الآخر أن تكبر رأس مال وتدخل معاه شركاء جدد. Now the real challenge is how to value the firm when you are in negotiations with new shareholders or new investors. How to value such young firm which is still not listed in the market? Shall we, value the firm based on the current situation, or shall we value the firm based on the growth opportunities? هذا التحدي، يعني أكبر تحدي بيواجه يعني أصحاب الستارت ابس أو الفينتشرز لما يدخل في تفاوض مع مساهمين جدد. هل راح يتم التفاوض على أساس الحالة الراهنة، يعني الحالة يعني في الحاضر الحين شو وضع الشركة، أو يتم التفاوض على أساس إيش آفاق النمو للشركة؟ راح نشوف بعدين، راح تفرق معنا كثير هذه النقطة، هذه تفرق معنا كثير. أنا لو تفاوضت الحين على الحالة يعني الراهنة للشركة، ومثلا وجابوا هذا المستثمرين الجدد، راح يجيبوا معاهم يعني مساهمات، يمكن يكون وزن المساهمات هذه مرة يعني هائل مقارنة بمساهماتك الحين، ويمكن يفتكوا منك سيطرة الشركة. بس لو سويت الفالويشن هذا على أساس مستقبل الشركة، يمكن يكون يعني الفاند ريز باي ذيز نيو انفسترز، يعني الأموال اللي راح يجيبوها المستثمرين الجدد مو مرة هائلة يعني، وظل أنت عندك سيطرة الشركة. الحين راح نشوف تفاصيل أكثر بعدين، بس أعطيكم الحين الفكرة العامة إجمالية، أنه هدفنا أن نسوي فينشر فالويشن، تقييم للشركة الستارت اب هذه، وبس سوينا التقييم هذا وعرفنا كم تسوى الشركة ونبدأ تفاوض.
كام راح يعطونا المساهمين الجدد هذا، وبس عرفنا كام راح يعطونا بشوف وزن يعني المساهمات الجديده هذه مقارنه يعني بقيمه الشركه. مثلا اذا قيمه الشركه مليون ريال هم جابوا لنا 100,000 ريال، هيصير يعني مساهمتهم 10% من الشركه. اذا قيمه الشركه مثلا 500,000 ريال هم جابوا 100,000 ريال، راح تكون مع مساهمتهم 20%. فقيمه الشركه بتاثر كثير، هي راح تحدد بعدين وزن المستثمر الجديد هذا، وعلى حسب وزنه راح يتم تحديد يعني مين راح يسيطر على الشركه. هل راح يواصل مؤسس الشركه يسيطر عليها، او راح يصيروا المستثمرين الجدد هذم راح يفتكوا سيطره منه وراح يصيروا هم يديروا الشركه. فالvaluation so the valuation issue is very critical for the ventures, and especially for the founder of of the ventures. So let's start. So we start by sharing the presentation or the slides. So here we are. So Nasreen, Bayan, Athir, and Ibtihal have proposed many presentations. So I have chosen this one, right? Because I think it's very it is well organized, well well written. But I have to thank all of you that have participated in or have sent the presentations. So okay, let's start by the valuing early stage ventures. So this is the chapter 9 valuing early stage ventures، أو كيف نقيم قيمة يعني ال early stage ventures، يعني قبل ما يوصلوا الماتيوريتي، لسه في البداية، يعني لسه بداية النمو. So after completing this chapter, you will be able to explain why it is important to look to the future when determining a venture's value. So this is the first topic that we will see, that when you are valuing an early stage ventures, you have better not to base your valuation on the current situation but on the growth opportunities. هذه أهم نقطة لازم يفهمها يعني مؤسس الفنشرز لما يتفاوض على أساس تقييم شركته. ما لازم يبني تفاوض على حالتها يعني الحينية، لازم يبني تفاوض على كم راح تسوى في المستقبل. Describe how the time pattern of cash flows relates to venture value. راح نشوف present value شفناها قبل، just يعني little reminder. Understand the need to consider both forecast period and terminal value cash flows when determining a venture's value. Understand the difference between required cash and surplus cash. Describe the process for developing the projected financial statements used in evaluation. So actually, when we'll develop the projected financial statements, so we'll use the same process, almost the same process that we have used in chapter 6, except that for this one, chapter 9, we will base our forecast on annual basis, on the long run، على المستوى الطويل الأجل وعلى المستوى الشهري. Then describe how pseudo dividends are incorporated into the discounted cash flows equity evaluation method. And finally, understand the differences between accounting and equity evaluation cash flow. So actually for the two last points, which is the pseudo dividends valuation method, the difference between accounting and equity evaluation cash flows. So these 2 points will be delayed for the next lecture, inshallah. So for these lectures, we'll deal with the points 1, 2, 3, 4, and 5. The next lecture, inshallah, we'll continue with the 2 last points, and we'll try to make or solve some exercises. So let's try by taking into consideration a practical case. So we begin with Jim, the owner-manager of the Frothy Slope microbrewery and restaurant in a small Colorado ski town. كولورادو مدينة في أمريكا معروفة
محطات سكي who has recently been the object of potential investor attention. اخونا جيم هذا مسوي يعني ستارت اب، مسوي شركه جديده. للاسف يعني مو انا اخترت يعني الموضوع، بس شركته هو بتصنع البير يعني ربنا يهديه يعني. عنده مشروع يتكون من يعني من جزئين. هو اصلا بيصنع المنتوج هذا، هو بيصنعه لحاله، وبنفس الوقت عنده باب، يعني بيصنع وبيسوق. يعني عنده باب ريستورانت بيسوق فيه يعني المنتوج زائد يعني الاكل. So the success of his first brew pub and the local popularity of his microbrews have resulted in a direct offer to invest $100,000 يعني in ongoing operations and a desire to consider bottling and broader distribution. So the originality of the project of Jim is that unlike other pubs who are selling, conventional beers, Jim is producing, his own beers. يعني هو بيصنع منتوج لحاله، عكس الباب الثاني. الباب الثاني بتلاقي بيشتري يعني منتوج تصنع شركات اخرى، هو بس بيسوقه. جيم لا، هو بيصنع اللوكال يعني عنده برو باب هو نفسه، وبنفس الوقت عنده مايكرو برو يعني بيصنع وبيبيع. So now the venture turns to be very successful, and some investors are very interested in back up Jim in this project and to bring additional funds for $100,000. Now they are like to consider bottling and broader distributing this product. يعني هو عرضوا على جيم انه ما راح يظل في يعني بس في الكولورادو، شكله يعني منتوجه كويس، فاقترحوا عليه انه يواصل في الباب حقته، يعني يواصل يبيع يعني في نفس المكان، وبنفس الوقت المنتوج هذا ليش ما نعلبه، نصير نعلبه ونصير نوزعه على الباقي، مثلا باقي امريكا. هذه الفكره. So we are dealing with the current situation with a local brew pub and a local micro brews in Colorado, and we are dealing about growth opportunities. How to consider bottling and علب this brew, and how to sell it, or how to distribute it all across the United States. So although Jim has a business degree complete with introductory exposures to accounting and finance, he is most comfortable overseeing the production of his handcrafted honey wheat ale. While he welcomes the eager investor, he also has no feeling for how much ownership he should be willing to sell in exchange for the $100,000 investment. هو مربط الفرس. اخونا جيم هذا قلنا عنده يعني البزنس تبعه حقته الحين، جاوه مستثمرين جدد اقترحوا عليه انه يكبروا البزنس مقابل يعطوه $100,000 يصيروا معه شركاء. مربط الفرس الحين ال $100,000 هذه كان بتساوي مقارنه بقيمه الشركه. هذا مربط الفرس كله، لانه اذا الحين عرفنا كيف نقيم الشركه، عرفنا قيمتها الحقيقيه للشركه، على اساس القيمه هذه راح نحدد كم نسبه المستثمرين الجدد. يعني فرضا قيمنا شركه انها تسوى $1,000,000، هم جابوا لنا $100,000، خلاص يبقى عندهم 10% من راس مال الشركه، ويصير عندهم بعدين 10% من ارباح الشركه. بس اذا مثلا تم تقييم شركه على اساس انها $200,000 قيمتها، هم جابوا 100,000، صاروا نص بالنص معنا. فاللي يحدد بعدين موازين القوى هو يعني اللحظه الفاصله هذه هي راح تحكم المستقبل كله بعدين. How to properly value this venture. And this is the biggest challenge for Jim when he will negotiate with these new investors. طيب الحين جيم ببساطة من الأول يعني حاول يبني تقييمه للشركة على أساس حالتها يعني الراهنة الحين. عشان كده سمينا that's the past matter، يعني شفنا شو سوينا قبل وين وصلنا راح نقيم الشركة على أساس هذا. مثلا جيم كيف حسب هذا. So after some thought, Jim structures his approach as follows.
First step, so he has brought $50,000 of his cash in the brew pub and 1.5 years of 70 hours week. يعني جيم حكى انه من اول ما ابتدى يعني البزنس هذا حقته استثمر فيه $50,000 من الكاش حقته، استثمر فيه من جهده ومن شغله، اشتغل بمعنى قيمة 70 ساعة بالأسبوع. I have taken only a small amount of cash out of the business for my living expenses, certainly not equal to reasonable wage. يعني مقابل 70 ساعة هذه كان جيم بس بياخذ يعني ما يكفي عشان يعيش، بس اللي يعني الباقي يعني كانوا تطوع يعني، او مش تطوع، كانه اضافه راس مال الشركه. بس راس مال الشركه في الحاله هذه جهتين، الكاش اللي دفعه والمجهود اللي بذله وما اخذ عليه وما تقاضى عليه اجر. هذه الفكره كلها. So in college, so Jim is still thinking about how to value his business. In college I worked at a brew pub for $10 an hour. يعني هو لما كان في الكولج يشتغل كان يسوي يعني تعرفوا اكسترا ورك عشان يدفع يعني رسوم الكولج. كان بيشتغل كمان في برو باب شكله مغروم يعني، هو بس حياته كلها على المشروع هذا. كان يشتغل يعني في بار مقابل $10 بالساعة. But that college degree ought to be worth at least $5 more per hour. بس هو مقارنة لأنه كمان عنده college degree، هو مو بس يعني مثلا عنده ثانوي عام، كمان عنده معاها كولج ديجري. تعرف كل ما زاد الديجري تاع حقتك كل ما زاد اجرك. المفروض يزيد راتبه 50%، يعني يصير $15 مو 10. هو حسب انه ساعته $15. It seems like I have about، تفكروا معي كويس، هو قلنا اشتغل 70 كويس، 70 يعني ساعة بالاسبوع، 78 اسبوع اشتغلهم كلهم من الوقت اللي يعني ابتدى يشتغل في البزنس هذا times $15 which is the per hour wage. هذا ايش؟ هذا كله 78 times 70 times 15. This is the counterpart of the non-paid effort made by Jim. هذا بيمثل جزء او الشغل اللي سواه جيم وما اخذ عليه اجر، فهذا يعتبر كانه اضافه لي تبع راس المال. صح مو راس مال يعني كاش، بس راس مال بشري plus $50,000 which is the cash brought by Jim at the beginning of the venture or to launch his ventures. فمجموعه كله مع بعضه $131,900. فجيم يعتبر انه يعني او الشيء اللي جابه للشركه عشان خلى شركه تسوي انطلاقه هو $131,900. الحين راح يحسبها، اللي جاب معهم جدد هذا راح يجيب معهم $100,000. 100,000 زائد اللي جابوا مبلغه هو بيساوي $231,900. Then we will divide the contribution of the new investors, which is $100,000, by the total value of the ventures. It is about 43%, right? So if he will base his approach or his valuation approach on the past, this will mean that the contribution of the new investors will represent 43% of the current situation or the current value of the firm, right? Now, Jim will think that unless the new investors will not exceed 50%, it's worth for him to accept the contributions. فجيم راح يحكي لحاله انه خلاص مو مشكل ما دام هم لسه ما صار عندهم هم يعني التحكم، لسه انا عندي 57%، لسه انا القرار بايدي، خلاص ما في مشكل. يمكن ايش افكر في يعني في عرضهم هذه مثلا طريقه، هذه طريقه خايبه، هذه طريقه خايبه وفاشله. لما تبني يعني تصوراتك او الفالويشن حقتك على الماضي فاشل. دايما في التمويل تبني يعني so you have to build your forecast on the growth opportunities not the past. الباست خلاص
شكر الله سعيكم، يعني مشكور الأخ جيم على جهده، بس ما عنده ولا قيمة. خلاص صار فات راح. أهم شيء الجروث opportunity. So when you will negotiate with new investors, you have to or to agree on what the firm or what this new ventures is likely to worth for the future, not what it is worth right now regarding the past. هذا أهم نقطة. عشان كده احنا راح نتعلم كيف نسوي forecast for the annual financial statements. Now, the second approach, which is by far better than the first one, is to look to the future when you are trying to value your early stage venture. So what really matters in the valuation question is whether these past efforts resulted in a product or brand that can be the basis for future profits to repay the investor. So Jim should be structuring his approach to address such issues as, first, should consider the future customer base, consumption, and sales behavior. أول شيء بفكر فيه في المستقبل كيف راح توسع قاعدة يعني عملائك، كيف راح عملائك كيف راح يكون إقبالهم على منتوج راح توزعه عليهم، وكيف راح يكون تطور المبيعات. هذا هو أهم خطوة. So this is the first step is related to the operating process، الجانب التشغيلي. Second step, distribution and quality issues in growing outside the small Colorado town. لازم تعرف أنه لما تفتح الحين آفاقك على محيط جديد راح يكون في تحديات جديدة. مو مثل تكون عندك local brew pub في in a local town local community الناس الكل بتعرفك. مثلا مثلا مشروع في بريدة يكون هو ابن بريدة أو بنت بريدة، الناس كله بتعرف هو ابن مين أو بنت مين وعائلة مين، الناس كله بتعرف. فالتعاون مثلا افتح مثلا نقاط بيع في الرياض، في الدمام، في جدة، في الطائف مثلا، تختلف الأمور. So you have to consider that you will have to face new challenges when you are considering developing your business to other environments. Then third steps, the scope for the business, local, regional, national or international. الحين لازم تحدد بعدين مدى التطور هذا، مدى يعني انفتاحك على اسواق جديده. راح يكون اسواق لوكال جديده، راح تفتح مثلا نقاط بيع اخرى بس دائما في بريد، او ريجونال تفتح نقاط بيع مثلا في الراس في عنيزه بس دائما في نفس المنطقه، او ناشونال تفتح فيه مثلا في الدمام، في جده، في الرياض، في تبوك، او انترناشونال تفتح مثلا في السعوديه، في الامارات، في تونس، في المغرب، في فرنسا مثلا. Fourth step, the growth plan for any additional brew pubs. بعدين تحط بعد خلاص once you have established your or the scope of your growth, you have to plan now your additional brew pubs. كده تفتح مين الأول، مين نقطة بيع الثاني، مين الثالث. Fifth, whether the presence of one of his brew pubs is integral to marketing his ales in other towns. لا تنسوا أنه المشروع فيه قسمين، فيه قسم التصنيع والإنتاج، وفيه قسم التسويق. فلازم تكون ذكي. يعني أنت الحين مثلا لما تفتح أنت الحين مثلا برو باب، الكونسيومر ينقل حاجتك ينجم يطلب أنواع ثانية، مو بشرط تكون نفس نوع البيرة اللي أنت بتنتجه. كويس. فأنت راح تحاول بذكاء أنك شوي بتصير تسوق منتوجك أنت بدل منتوج شركات أخرى. فلا تنسوا زي ما بذكر المشروع فيه فرعين، فرع الإنتاج وفرع المطعم نفسه والباب نفسه والتسويق. So for the fifth point, we have to consider or to think how to use the brew pub to make a good marketing for the product made by Jim. Then the sixth
sixth point is the margins on the various follow-on products sharing the same brand. يعني الحين بعدين بتشوف كم نسبة أو الأرباح اللي بتسواها أو بيسواها منافسينك في السوق الحين. With an eye to the future, 43% may vastly exceed the amount Jim needs to sell to justify the $100,000 investment. On the other hand, Jim's future might be so limited that the investor would be justified in demanding 75%. فهذا راح يحدد بعدين التفاوض. إذا حاسين أنه مستقبل المشروع هذا مرة ممتاز، فراح تصير قيمته المستقبلية مرة عالية، فتصير $100,000 هذا راح يجيبوهم يعني المستثمرين الجدد قليل ويقل نصيبه. هذا رؤية الجيم. فالجيم دائما راح يحاول يعني لما يتفاوض مع المستثمرين الجدد يقنعهم انه الجروث اوبورتونيتيز حق شركته مره هائله، وانه قيمتها في المستقبل راح تكون مره مرتفعه. $100,000 راح يجيبوهم هم الحين مو بذاك يعني مو بذاك الكثر يعني، وهم العكس، هم راح يحاولوا يكون نصيبهم اعلى، فراح يحاولوا ايش؟ دائما يقلوا من قيمه الشركه. كل ما قلت قيمه الشركه، او عفوا كل ما قلت مش قيمه الشركه، كل ما قلت يعني تقديرهم لقيمه الشركه، كل ما كان نصيبهم اكثر. لما تلاحظوا يعني هذه لعبه يعني تفاوضات، وهي مفاوضات بين طرفين، كل واحد فيهم يحاول يعني يخلي المفاوضات تروح لمصلحته هو. Now, the basic mechanics of valuation is a mix of the two approaches that we have seen until now. How to mix the vision and the reality. The vision is about the future and reality is about the current situation, right? So we will use the DCF technique, which is discounted cash flows, right? So we are already familiar with this technique. We have learned how to use it since the bachelor degree. It is very simple. Just to forecast the future cash flows, then you have to identify a discount rate. Then you have to compute the present value of these future cash flows. Then to sum up all these present values to obtain the real value or the present value of the project. So a DCF valuation should incorporate all of the cash that will flow to a given security. To provide tractability and expositional advantages, evaluators commonly partition the future into an explicit forecast period of 2 to 10 years and a terminal value. لو تتذكرون لما شفنا في corporate finance في الباشر degree, so we have learned how to value stock. كيف نقيم سعر سهم, which is the fair value of a stock. And you have learned that a fair value or the present value of a stock at T0 right now is equal to the present value of its future cash flows. راح تساوي قيمته الحالية القيمة المخصومة تدفقاته النقدية المستقبلية. Then we have learned that we can face different scenarios for the future. We can deal with constant cash flows, or we can deal with growing cash flows. And for these growing cash flows, we can face two scenarios. We can deal with a changing rate of growth, or we can deal with a constant rate of growth. شفناه لما درستوا مقرر مالية المنشأة أنه في النمو في نوعين من النمو. في النمو المتغير، مثلا السنة هذه راح نسوي نمو 10% مقارنة بالسنة اللي فاتت، واللي بعدها راح نسوي نمو 15%، بعد 18%، فنسبة نمو بتتغير. أو عندي نسبة نمو مثلا 4% ثابتة للمستقبل كله. So in general, when we are dealing with early stage ventures, لما يكون عندنا شركة في مراحل النمو الأولى, we have to deal with the changing growth rate. هذه قاعدة خذها. كل ما كان عندنا شركة لسه في بدايتها راح يكون عندها نسب نمو متغيرة من سنة لسنة ثانية.
But once this new these ventures will mature and will reach the maturity, cycle, the changing, growth rate is likely to be or to become constant. بس وصلنا مرحله النضج راح يصير معدل النمو هذا ثابت. ففي عنا so we can identify two phases. The first phase is when we are still in early stage ventures. For this stage, or for this phase, we have to deal with a changing growth rate. Then a second phase, when the firm, when the startup or when the ventures will become successful and will become a mature firm. For this second phase, we have to deal with a constant growth rate. فلما نسوي يعني تصور في المستقبل، أول شيء نبدأ المرحلة الأولى اللي هي اللي يسموه يعني يسموها هذا explicit period. So the explicit period is the period where the firm is still or is still facing a changing growth rate. مرحلة يسموها explicit period يكون لسه شركة وصلت مرحلة النضج، لسه عندها معدلات نمو متغيرة. أو smooth venture وبعدين بس وصلت لمرحلة النضج صار نموها ثابت، نصير نحكي على terminal value، القيمة النهائية. أشوفهم بعدين أكثر تفاصيل هنا. So a smooth venture is one that has matured to the point where its margin, profit, operating ratios, capital needs, and other business aspects grow in proportion to revenues. خلاص إذا وصلنا يعني لمرحلة الماتيوريتي يصير عندك ثبات. Such smoothness is certainly not characteristic of a startup, but maybe a reasonable approximation to the venture's character 5 to 10 years down the road. So this is the formula to compute the DCF, which is discounted cash flows present value. So with the firm growing at a constant rate and maintaining its operating ratios, we can treat the cash flow in the terminal value period as a growing perpetuity. So the current value of a growing perpetuity is the next period's cash flow, so VCF at time t, divided by the spread between the assumed constant discount, which is the R, and the growth G rates. So this is the same formula that we have used for the Gordon-Shapiro model or the constant growth model, which is the V0, the present value of stock, is equal to the D1, dividend 1, the cash flow for the next year, divided by K, which is discount rate, minus G, which is the growth rate. So we are using the same model, which is the Gordon-Shapiro model or the constant growth model. So once we have reached the maturity phase, the terminal value at time t minus 1 will be equal to VCF, which is the cash flow for the next year, divided by R, which is discount rate, minus G, which is the growth rate. Obviously, no need to tell you that the R, discount rate, must be always higher than the G. Whether or not we will have or will have to deal with a negative value, which is impossible, right? So the R should or must always be higher than the growth rate. So a few warnings are in order. The most common error in this approach to terminal value is an improper year T flow. So this is the most common error made by the students during the exams. Please try to focus. So here we are using C terminal value at time T minus 1, right? Not T. So when the growth rate becomes or start to become stable at year T, we have or we must to compute the terminal value 1 year before at the year T minus 1, right? So for example, if I told you that for a given firm, the the growth rate is unstable until the 4th year, then since the 5th year the growth rate will become stable. This means that you have to compute the terminal value not at the 5th year but the 4th year.
دايما نبدا نحسب يعني التيرمينال فاليو سنه قبل ان ايش ما يبدا النمو يصير ثابت. فالنقطه دي مره مهمه، واغلب الطالبات والطلاب يخطئوها في الاختبار. المشكله انه لما تخطي فيها اثر بعدين على البريزنت فاليو حق الشركه كلها ويخربط لك كل الدنيا. فدائما انتبهوا للنقطه هذه. So a few warnings are in order. The most common error in this approach to terminal value is an improper year T flow. We sometimes refer to year T as the stepping stone year. هذا بنسميها stepping stone year، يعني year T هو بداية السنة اللي منها هي صارت يصير يصير نمو التوزيع، نمو الكاش فلو حقت الشركة يصير نمو ثابت مو نمو متغير. So the discounted cash flow present value for all the firm is equal to the cash flow for each of the upcoming years divided by 1 plus the discount rate, right, times our power number of years. So for the first year, power 1, second year, power 2. Then until reaching, the final year for what we call the explicit period. ذكروا معي في عن explicit period وفي عندي stepping stone year. explicit period كل هذه بيكون فيها معدل نمو متغير تبدأ من year 1 until year t minus 1. Then by the end of t minus 1 and the beginning of year t, we are moving from the explicit period to what we call the stepping stone year. stepping stone هذه السنة الأولى سنة t the year t. Starting from the stepping stone year, the growth rate of the future cash flows will become stable, constant. So terminal value divided by 1 plus the discount rate power t minus 1. Now the terminal value is equal, see here, the terminal value, VCFT. So it is the future cash flow for the year t times the constant rate, discount rate minus the growth rate. هنشوف الحين مثال عشان نفهم أكثر. So this last version separates the present value of the final explicit period flow هو هذا آخر شيء VCF T minus 1. So this is the final explicit period. هذا آخر شيء في الفترة اللي يكون فيها معدل نمو متغير. Divide by 1 plus discount rate power T minus 1 from the present value of the flows in the terminal value period. وهذه المرحلة الثانية بتصير فيها ايش؟ الشركة عندها نمو ثابت which is VCFT divided by R minus G divided by 1 plus RV power T minus 1, which is known as the venture's reversion value. So the reversion value is the present value of the terminal value. This reversion value, the time zero present value of the terminal value, plays an important role in the pervasive ventures capital methods of valuation extensively covered in the next chapter. مثل قلت قبل يعني reversion value مرة مهم، هي تكون قيمتها مرة كبيرة. إذا أخطأتي فيها راح تخطئي بعدين في كل present value حقت الشركة، وإذا أخطأتي في present value حقت الشركة راح تخطئي بعدين في التفاوض مع new investors. الدنيا كلها راح تخربطها. فعشان كده دايما ركزي على reversion value مرة مهم. ناخذ مثال الحين. So to conquer his problems, we divide the future into 5 years of explicitly forecasted cash flows and the continuing period for year 6 and beyond. فأخونا جيم هذا مع المستثمرين اتفقوا أنه الشركة هذه راح تواصل نمو 5 سنوات بنمو متغير. هذا زي ما تسمى the explicit period. وبعدين بس خلصنا 5 سنوات بداية السنة السادسة راح ننتقل من early stage ventures للmature ventures. راح ننتقل من شركة لسه في بداياتها إلى شركة ناضجة. الانتقال هذا بداية السنة السادسة ينجر عليه ثبات في معدل النمو. So Jim provides us with his best guess for what his venture would have left over after all operating expenses and reinvestments in the first 5 years. فجيم في مفاوضاته الحين جالس يعطي عن المستثمرين الجدد نيو انفسترز توقعاته السنوات الجايه.
اعطاهم يعني الكاش فلو او السيوله النقديه المتوفره في الشركه بعد ما تكون دفعت كل ما عليها من مصاريف، بعد ما تكون سوت ري انفستمنت عشان دائما تحافظ على النمو. قال لهم في السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه ما راح نخلي عنا ولا شيء، حتى ارباحنا نعيد استثمارها، فما راح يظل ولا سيوله داخل الشركه. So $0 this year, next year and the third year. Then Jim is forecasting to obtain a final cash flow equal to $2,500,000 by the fourth year, then $3 million by the end of the fifth year. شفتوا هذا من الحين تسمى explicit period، من السنة 1 لسنة 5 لسه معدل مو ثابت، مرة تكون صفر، مرة تطلع تصير 1.5 مليون، تصير 3 ملايين، معدل النمو لسه مو ثابت. هذه اسمها explicit period. هذا بتكون من سنة 1 لسنة 5، تصير سنة 5 في الحالة هذه هي T-1. Right? Now, by the end of the year 5 and the beginning or the start of the year 6, we will move from the early ventures or the early stage ventures to the mature stage. In the 6th year, Jim believes that the venture or the mature venture would have a surplus after reinvestment of about $3,500,000. And this would be expected to grow at roughly 6% per year after year 6. خلاص صار حتنمو الحين، يعني في السنة السادسة هيصير عنده 3 مليون و500 ألف دولار as a final cash flow، وراح يتواصل نمو هذا الكاش فلو هذا ب 6% كل سنة الفترة الجاية كلها. So he believes that his potential investors and he should expect to make about 40% on a 5-year investment. فجيم الحين جالس يقنع يعني المستثمرين الجدد هذول انه اذا دخلوا معاه في المشروع راح يربحوا 40%، يعني شو بس 40% كمعدل عوائد سنويه من السنه الاولى سنه الخامسه. يعني هذا كل الاكسبلسيت بيريد. Jim can see investors expecting to make more than about 20% a year for mature brew pub and distribution operation. وبس دخلنا المرحله الثانيه ماتيوريتي راح يصير معدل عوائد 20%. فهذا يعني هذه المفاوضات راح تصير بين جيم وبين نيو انفسترز. 40% عوائد سنويه 5 سنوات الاولى، ويصير 20% ثابته مدى الحياه. So we can now map Jim's best guesses for the symbols we have been using. So T is equal to 6, and T has to be divided into 2 parts. 1 to 5 is the explicit period, and T is the start of the maturity stage. RV, which is discount rate for the first stage اللي هو من 1 ل 5. تعرفوا discount rate is also known as the required rate of return، معدل العائد المطلوب. فهو جيم الحين طالب مع باقي المستثمرين 40% عوائد سنويه في ال5 سنوات الاولى. So discount rate is equal to the required rate of return equal to 40% for the year 1 until the year 5. Then the discount rate after the year 5 will become 20%. The growth rate is 6%. Now, the future cash flows for the year 1 until the year 3 is equal to 0. For the fourth year, 2.5 million. For the fifth year, 3 million. And for the stepping stone year, the future cash flow is equal to 3.5 million. هذه كيف نحسبها الحين؟ راح نطبق القانون اللي شفناه. So discounted cash flows value, present value for all the firm is equal to the present value for the first cash flow اللي هو 0 divided by 1 plus RV 40% power 1 because it's first year. Then second cash flows divided by 1.4 power 2 plus third cash flow divided by 1.4 power 3 plus the fourth cash flow divided by 1.4 power 4. Now for the final one, remember, so this is what we have done. See, for the final one, we have 2 components for the final one. We have
the final explicit period cash flow, right? Which is the cash flow for the year 5. Then we have the terminal value for the reversion value. يعني صار عندنا 3 مليون اللي هو حقة السنة الخامسة زائد 3 مليون ونص حقة السنة السادسة. شفتوا؟ قسمة the new or the perpetuity constant discount rate minus the growth rate. هذه كل مع بعضها. دقيقة بس نرجع. هذه كلها. So this is for the final value, right? So this would mean that we are starting the maturity phase. دخلنا في مرحلة النضج وصار في عندي يعني ثبات لمعدلات النمو. And this one is the final cash flow for the explicit period. هذا آخر cash flow هناخده في المرحلة الأولى، مرحلة يعني تغير النمو. Divide by 1.4. Here is the discount rate for the explicit period, while the 0.2 here is the discount rate for the perpetuity period. فهستعمل مرتين. 20% هذه لما يكون في عندي ثبات معدلات نمو، 40% هي حاجة يعني التغير في معدلات النمو. هذه يعني طريقة نستعملها عشان نطلع the discount cash flows for the present value for the firm at T0. بس هذا هو. Now see, so we have to divide or have to trace the timeline or to draw the timeline. هذا timeline بالExcel. So we have to consider the annual cash flow. So we are here at time 0 and we are trying to find what would the venture worth at time 0. كم راح تسوى الحين مقارنة أو بناء على توقعاتنا في المستقبل. So we have the year 1, 2, 3, 4, 5. So for this period, so this is the explicit period. While for this one, the 6 represents the stepping stone year. هذه توقعاتنا يعني في annual cash flow 0 0 0 مثل ما قلنا، مليون ونص، 3 ملايين، 3 مليون ونص. Now the terminal value هي هذه $25 million. كل جبناه تاخذ cash flow 6 divide by the perpetual discount rate 20% minus the perpetual growth rate اللي هو 6%. هذه هي. شفتوا H2 sell H2 عندكم sales H2 اللي هذه H2 divide by 0.2 which is the discount rate for the second phase or the maturity phase minus the G, the growth rate. تعطيني 25 مليون. شو اسوي بعدين؟ So now we have to add or sum up the terminal value with the final cash flow for the explicit period to get the $28 million. And finally, we have to compute the present value of all these futures. Sorry. The present value of all these futures cash flows using the 40% discount rate. في الأكسل بس نستعمل NPV function. تحط فيه شو تحط فيها؟ تحط فيها أول شيء discount rate 40%. هذه هي. بعدين you have to specify the range of the future cash flows from C4 يعني C4 هذه من 0 until G4 $28 million. هو على طول اكسل بيحسبها ويعطيك present value. So using the future approach here, the present value of the firm should be equal to 5 million
$856,000. It is by far different from the venture value that we have computed using the past approach. So the curve past approach شفنا انه الفيرم كلها على بعض تسوى $243,000 بس. هون تسوى كام؟ 5,856,000 يعني فرق السماء على الارض. So it's very important to use the real or the good approach to value your firm. When you are valuing your firm, when you are discussing with new new investors. Yes. When they're discussing with new investors, you have to build your approach on the growth opportunities. So when we have chosen the first approach, which is based on the past, see, the firm was worth $131,900 plus 100 brought by the new investors. It was worth $231,900, almost $232,000 بس. هذه كانت قيمة الشركة كلها. وكان يعني اسمه النيو انفسترز هذا اللي جايين معانا راح يصير عندهم نصيب على 43%. الحين فكروا معي كويس، صارت الحين قيمة الشركة لما بنيناها على المستقبل تقريبا $5,900,000. هم راح يجيبوا $100,000 بس، فنصيبه راح يكون بس يعني تقريبا 2% بس نصيبه. فرق كبير بين شخص يصير تقريبا نص بنص انت وياه، او 2% بس. فتفرق معنا كثير طريقة الفالويشن. So the post-money valuation is the pre-money valuation of a venture plus the money injected by new investors. So the post-money valuation is the pre-money plus the money injected by new investors, which means that if we add the $100,000 new investment to the pre-money amount, so what we have done right now is the pre-money. قبل ما نحسب ايش يعني الفلوس راح يجيبوها مستثمرين جدد. هذه القيمة الحالية للشركة قبل ما يدخل معانا مستثمرين جدد، سموها البري ماني. Now the post money, you have to add the new funds brought by the new investors to the pre money amount. So which means that the fourth slopes post money valuation is $5,956,935. So now we can say something about the amount of the ventures that Jim would be willing to sell for $100,000 of new financing. حين يقدر جيم يعرف كم راح يكون نصيب يعني النيو انفسترز في الشركه حقته. So you have to divide the $100,000, which is the the money brought by the new investors, by the post money valuation, which is 5,956,000 and so on, and you get 1.68%. So this approximate 2% is a far cry from the 43% Jim discussed when he considered how much sweat and cash he had put into the frothy slope brew pub ventures. فرق مرة بعيد. يعني كانوا راح ينصبوا عليه، كانوا راح يحتالوا عليه لو اشتغل بالطريقة الثانية، كانوا راح ياخذوا منه تقريبا نص الشركة هيك ببلاش. لما استعملنا طريقة الجروث opportunities، طريقة الفيوتشر كاش فلوز، طريقة البريزنت فاليو اوف فيوتشر كاش فلوز، صار نصيبهم الفعلي يسوى 2% بس من الشركة. Now there is a projected $55,000 million going concern 5 years from now. نرجع نشوف. شفتوا يعني total flow to discount after 5 years is 20. هم راح يجيبوا فلوسهم في تي 0 من تي 0 تي 1 سنة 2 3 4 $25 million after 5 years لهذه terminal value. Going concern 5 years from now, 2% of $25 million
is $500,000, a factor of 5 on the $100,000 investments. يعني كأنهم الحين راح يجيبوا معاهم $100,000 بعد 5 سنوات راح يصفي عنهم $500,000. يعني 5 مرات اللي يعني اللي جابوه للشركه، وهذا يعتبر يعني مره ممتاز بالنسبه للنيو ستارت اب. كويس. Now let's move to the required versus surplus cash. So in this chapter we focus on a specific discounted cash flow approach called the equity valuation method, or equity method for short, which requires projecting and then discounting the relevant cash flows available to equity investors. يعني الطريقه هذه نعتقد أنه قيمة الشركة هي تساوي حجم السيولة النقدية المتوفرة المساهمين فقط، مو يعني المساهمين والدائنين والمساهمين فقط. هذا اللي يهمنا. As normally executed, this valuation method results in a pre-money valuation and could be applied given projected financial statements to value the previously discussed James Group app. To determine precisely what pre-money flows are available to pay to the holders of the venture's equity will be a little more formal than in our quick look at James Group app. In particular, this time we want to start with a statement of cash flows that, as it turns out, contains almost all of the information needed to conduct a formal valuation. So recall from chapter 6 our discussion of the PDC company. هذا عذبتنا PDC هذه ولسه مواصل. Formed by Pamela, Dharma, and Constance after completing their undergraduate degrees. The statements of cash flows for April to July were presented in table 6.5 and now are repeated in table 9.1. يعني تذكروا البي دي سي احنا حليناها يعني راح نشتغل عليها مرة ثانية. راح نوصل آخر نقطة وصلنا لها آخر مرة، راح نبدأ منها ونبدأ البناء للسنوات الجاية. So remember for the chapter 6 we have built the pro forma statements of cash flows from April to the end of July. And remember for the PDC, the managers have required a minimum cash of $23,000 each by the end of each month. And some required cash flow. So this is so the PDC has not been in position to pay out any cash and in fact has been borrowing to maintain the required cash balance of $23,000. So the required cash is the amount of cash necessary to cover the venture's day-to-day operations. Surplus cash is cash in addition to required cash that is left over after all operating expenses and reinvestments have been projected. So remember for July, we have ended by having a cash balance equal to $29,487, right? But we are just requiring $23,000. يعني في عنا surplus، في عنا كاش إضافي أو كاش زائد عن احتياجاتنا بس $23,000 كل آخر شهر، بس هذا هو احتياجاتنا. في جولاي صرنا قادرين أن ننتج كاش أكثر من احتياجاتنا، نغطي احتياجاتنا كلها هو required cash flows. صار عندنا إيش؟ surplus إضافي أو فائض. So the surplus here is equal to the difference between the cash ending and the required cash flows, and is equal to $6,486. ايش معنى الكلام هذا؟ لما نقول عندنا required cash flows او required cash، هذا كاش موجود داخل الشركه كويس، بس ممنوع عليك ان تعطيه يعني الشير هولدرز المستثمرين او اصحاب الاسهم، ممنوع عليك، لانه هذا صح هو كاش موجود بس هو مخصص فقط احتياجات الشركه تشغيليه. يعني ما زاد عنه هو هذا يعتبر سيربلاس كاش فلو، وهذا تقدر ايش توزعه على المساهمين. فلا تغلطوا غلط، هذا مثلا اكثر اغلاط الشائعه عند الطالبات لما تجي تحل في الاختبار تلاقي عنده مثلا ending cash balance $100,000، عنده كاش بالانس اخر مده $100,000، تكون تفتكر انه هذا هو ايش الكاش فلوس حقت المتوفر حقت يعني
الايكويتي هولدرز او شير هولدرز. هذا خطا. لازم تناظري قبل كم عندك ريكوايرد كاش فلوس. فرض في 100000 هذم انت عندك احتياجاتك عشان احتياجاتك للشركه، نشاط الشركه اليومي $40,000، فيصير الكاش فلو حقت الايكويتي هولدر 60,000 مو 100,000، شيء من 40,000 اللي هم ريكوايرد كاش، تشتغلي بس على السيربلاس كاش. فاحنا اللي يهمنا في الاخير لما تسوي يعني الفيرم فالويشن هو السيربلاس كاش. هذا so the cash remaining after required cash all operating expenses and reinvestments are made. surplus cash هذا هو راح يحدد بعدين قيمة شركتك، مو required cash. هذه النقطة مرة مهمة. Now, how to develop the projected financial statements for a DCF and discounted cash flow valuation. So let's assume that the PDC company's cash flow statements projections for the 4 months April through July were on track. It is now August 1st. خلصنا آخر جولاي، الحين احنا نفرض موجودين أول أوغست. A potential venture investor is considering buying some of the venture's equity. We need to get a good approximation of PDC's value to facilitate the negotiation of investment terms. We begin by projecting PDC's financial statements for an explicit 4-year period. يعني عندنا الحين explicit 4-year period يكون فيها معدل نمو متغير 4 سنوات. Plus stepping stone year تكون بداية من السنة الخامسة. يعني بداية من السنة الخامسة راح يصير فيه ثبات في النمو. Starting at the see here نقولوا 8/1 يعني August 1st، Y0 يعني سنة صفر الحين في الحاضر، and ending 31st of July year 5. هذا ايش السنة الخامسة، where Y0 and Y5 simply indicate year 0 and year 5. So first we formulate top line sales forecast. PDC estimates that fiscal year sales ending July 31st Y1 will be $1,656,000, and sales are expected to grow by 20.8% in year 2, 40% in year 3, and 6% in year 4. شفتوا عنده تغير في معدلات نمو. هذا explicit period. And then second we must forecast relationships between and then continue at 6% growth through the foreseeable futures. وبعدين راح يصير في ثبات في النمو إلى perpetuity، يعني إلى ما لا نهاية له. Table 9.2 shows these top line sales expected growth rates and the resulting sales levels in each forecast year. Second, we must forecast relationships between individual expense or cost accounts and sales. طيب نبدأ الحين في الحسابات. طبعا هذا كله سوينا الحين مقدمة، فهمنا أنه كيف نسوي يعني كيف نقيم قيمة الشركة. لما يصير التقييم ما يكون تقييم على أساس الماضي أو الحاضر، لا على أساس انتظاراتك في المستقبل. وراح نستعمل طريقة discounted cash flows، والطريقة هذه فيه جزئين، فيه explicit period وفيه stepping stone year. في المرحلة الأولى في عندي معدلات نمو متغير، المرحلة الثانية بصير في عندي ثبات في معدلات نمو. المرحلة الأولى هي the first stages of the ventures، المراحل الأولى يعني نمو الشركة. فالثانية يصير في إيش؟ الماتوريتي ستيج، وصلنا مرحلة النضج. وراح نستعمل بعدين the forecasted cash flows available for the equity holders عشان نسوي تقييم. هذا الكاش فلوز هذا هم السيربلاس كاش فلوز، يعني بعد ما تكون الشركة خلصت كل احتياجاتها وعن التشغيلية وسوت إعادة استثمار وخلت الكاش ريكوايرد كاش اللازم داخل الشركة، اللي ظل فاضل بعد هذا الكله هذا نستعمله يعتبر ديسكاونتد كاش فلوز، راح نستعمله بعدين لتقييم الشركة. راح نبني الحين النموذج حقتنا على البي دي سيز كومباني. احنا البي دي سي في حقة شابتر 6 كنا شغالين عليها شهرين. So we have learned how to make forecasts for the short run. Now we will learn how to make forecasts for the long run on annual basis على مستوى سنوي الحين مش شهري.
راح تكون احنا راح نفترض كمان انه احنا الحين في اول اوغست. شركه كانت بلشت شغل في ابريل، يعني اشتغلت ابريل ماي جون وجولاي. اخر جولاي وقفنا الحسابات، جانا مستثمر جديد عجبته فكره الشركه وحاب يدخل معنا كشريك جديد. راح نفاوض معاه على اساس كم تسوى الشركه فعليا باخر جولاي او باول اوغست. عشان نسوي الطريقه هذه لازم نعرف كم شركه راح تعطينا في المستقبل. راح نسوي اول شيء فوركاست حقت السيلز، مبيعاتنا في المستقبل. بس خلصنا المبيعات بنواصل بعدين نسوي فوركاست حقت الانكم ستيتمنت، وبعدين البالانس شيت، وبعدين الكاش فلو ستيتمنت. وبس عارف الكاش فلو او ذا فيوتشر كاش فلوز المستقبل نقدر نسوي لهم بعدين بريزنت فاليو، ونعرف بالاخر، هذا اهم شيء، the present value of the company today. بس عرفت تقييم سعرتك الحين تقدر تفاوض وانت مرتاح بعدين، لا انت تحتال عليه ولا هو يحتال عليك. هذه الفكره كلها. ناخذ بريك الحين 10 دقائق البنات، ونبدا نرجع بعدين ونبدا مباشره في الحسابات ان شاء الله. متفقين؟ متفقين. طيب 10 دقائق ان شاء الله ونرجع.